you're not only challenging yourself, but also investing in their dreams and futures. Join us at the Uhuru Gardens on Sunday, October 27th for a day that blends excitement, unity and purpose. Register today for just 2,000 shillings at www.nairobimarathon.com and take your place in this pivotal event. Every journey has its milestones, and each step you take reflects your confidence, resilience, and unwavering focus. And amidst the chaos, you've carved out your own path, defying the odds and inspiring those around you. You've overcome challenges and made your mark. Your story is a testament to innovation, leadership, and impact. It deserves recognition. Nominate yourself or someone who embodies greatness for the Business Daily Top 40 Under 40 Men 2024 title today. Visit top40.bdafrica.com to submit your nomination. Both of you are grown-ups. You knew what you were getting yourselves into. Now, act like grown-ups and face the consequences of what you've done. You have to marry Kelly. Mom, Kelly and I have already talked. We're not getting married. Their marriage doesn't seem like something you want. But of course I don't want it. I mean, because I know Nikolai's stance on it. Okay. Have you maybe fallen in love with him too? What if I say that I will do everything so I can let go of these feelings? Will you come back here then? I've already accepted that I can't be anything more than that. So I just want to let you know that I'll always be here if you need a friend. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Try the new Dunked All-Star Box for only 8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. As Jurgen Klopp took his leave from Liverpool in May, the Reds turned their attention to replacing an irreplaceable manager. So when Arne Slot was chosen as Klopp's successor, he intended to forge his own path by doing things his way. By staying true to his principles, Slot has made a near-perfect start to his reign as Liverpool head coach. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take those to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. This is NTV.
Na bila shaka mtazamaji, ina maana kwamba labda hatukuwaelewa mababu zetu walipotanabai na kusema kwamba epuka wa kusifuo siku zote, kwa sababu akukanyagae mchana hakwambii pole usiku unapowadia. Ndio falsafa ya maisha ya binadamu, bila kusahau kwamba siasa pia kwa hili haijasazwa. Mtazamaji, karibu katika taarifa zetu za NTV jioni. Tuangazie hoja na haja zinazokunufaisha wewe. Karibu tupate yaliyomo. The Senate will therefore proceed the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua. Naibu Rais Gachagua kufika mbele ya maseneti wote kujitetea baada ya kubanduliwa. Je, nani atamrithi Gachagua ikiwa ataondolewa na seneti? Mwanaharakati Bob Njagi hatimaye avunja kimya baada ya kutekwa nyara na kuteswa. Hii ni NTV jioni na Frida Mwaka. Ndio mwanzo wa taarifa zetu za NTV jioni. Karibu mtazamaji, tuangazie yote ambayo anagonga vichwa vya habari. Mfasiri wa lugha ishara akiwa ni David Agondoa. Na moja kwa moja, Naibu Rais Rigathi Gachagua amepata afueni baada ya pendekezo lililotolewa na kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot la kubuniwa kwa kamati maalum ya maseneta 11 itakayochunguza kubanduliwa kwa Gachagua, kukataliwa na maseneta wenzake na kutimuliwa kwa Gachagua na bunge la kitaifa. Sasa kutachunguzwa na kikao cha maseneta wote 67 wiki ijayo. Hii ni kulingana na spika wa Seneti Amason Kingi. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa David Mudhoka, mtazamaji, ana taarifa hiyo kwa kina. Rigathi Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Naibu Rais Rigathi Gachagua, ambaye sasa hatima yake iko mikononi mwa maseneta baada ya kutimuliwa ofisini na wabunge Jumanne usiku, anaweza kushusha pumzi. Hii ni baada ya pendekezo la kubuniwa kwa kamati maalum ya maseneta 11 lililotolewa na kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot kupingwa vikali na maseneta wenzake walioshikilia kuwa kamati ya maseneta wachache itamnyima Gachagua haki yake ya kujitetea. And I want to urge members to agree with me that we elect 11 of our wisest and most trusted senators, Mr. Speaker, who we think have the sufficient wisdom. Honorable Speaker, given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion. The proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Uamuzi huu wa Spika Amason Kingi unamaanisha kuwa maseneta wote 67 wanaweza kuhudhuria vikao vya kuamua hatma yake naibu wa rais. Hata hivyo, maseneta wanaomuunga mkono Gachagua waliibua hofu ya kunyimwa nafasi ya kumtetea wiki ijayo, huku mjadala huu ukipamba moto kiasi cha seneta wa Kitui Enoch Wambua kutimuliwa seneti. We cannot have any senator heckling the speaker. As we go to this impeachment, you need to behave, Senator Wambua. Leave the chamber now for the rest of the sitting. Kuhusu ratiba ya kubanduliwa kwa Gachagua na seneti, Spika Kingi alisema kuwa karani wa seneti leo anafaa kuandikia bunge la kitaifa pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua mwaliko wa kufika seneti wiki ijayo. Bunge la kitaifa na Gachagua nao wanafaa kuwasilisha majibu yao kwa karani wa seneti kabla ya saa 11 jioni Jumatatu ijayo. Baada ya kupokea majibu hayo, karani huyo wa seneti ametakiwa kusambaza kila hati aliyopokea pamoja na ratiba ya vikao vya kusikiza kutimuliwa kwa Gachagua kwa maseneta wote Jumatatu hiyo.
Kisha Jumatano bunge la kitaifa likiongozwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse litazungumza mbele ya seneti ili kushawishi maseneta kumpeleka Gachagua nyumbani. Siku hiyo pia angalau mashahidi watatu wakiwemo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja wanatarajiwa kutoa ushuhuda dhidi ya Gachagua. Alhamisi itakayofuata itakuwa zamu ya Gachagua kujitetea. Aidha, siku hiyo mawakili wake Gachagua watakuwa na fursa ya kuuliza maswali mashahidi waliotoa ushuhuda dhidi ya Gachagua. Iwapo Gachagua atamaliza kujitetea mapema, maseneta wanaweza kujadili na kupiga kura ya kumwokoa au kumpeleka nyumbani Gachagua Alhamisi usiku, japo pia wanaweza kuamua hatma ya Gachagua siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya 10 kutoka leo. David Muthoka, NTV, Nairobi. Asante sana David Mudhoka. Mtazamaji, katika pumzi hiyo ni kwamba mahakama kuu Ijumaa itatoa uamuzi wake iwapo itawasilisha kesi iliyowasilishwa kupinga mchakato wa kumtimua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua kwa jaji mkuu ili kutenga idadi isiyo sawa ya majaji kubaini swala hilo. Na wakiwa mbele ya jaji Lawrence Mugambi, mawakili wa upande wa mashtaka wameshikilia kuwa mchakato huo umezua masuala mazito ya kikatiba kuhusiana na utaratibu wa kupokea maoni ya wananchi na kubanduliwa kwa naibu rais ambao majaji zaidi ya mmoja wanastahili kusikiza kesi hiyo. Aidha, wametaka kesi hiyo iharakishwe. Hata hivyo, upande wa utetezi umepinga ombi hilo ukishikilia kuwa hakuna mapya mazito yaliyoibuka kisheria na pia kutaka zaidi ya kesi 20 zilizowasilishwa kuunganishwa. This petition and our motion seeking conservatory orders, which the argument on the conservatory orders application will go to great lengths in arguing these issues. We would like to do that before a bench of more than one judge, an even number. The fact that you may have the numbers does not entitle you to impeachment. There has to be proof of gross violation of the Constitution. So they are legitimate constitutional proceedings, properly within the province of another arm of government. So my Lord, granting conservatory orders will violate the doctrine of separation of powers. Na mtazamaji, kasi inayoendelea kutumika katika kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua imeweka wazi uwezekano kuwa Kenya kuwa na naibu rais mpya hivi karibuni iwapo mahakama haitasimamisha ngoma hiyo. NTV imebaini kuwa tayari kuna mikakati mikali inayoendelea ili kumtafuta mrithi wa Gachagua, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ibrahim Karanja. Miongoni mwa wabunge ni kuwa laiti Rais William Ruto angelisikiliza na kufuata ushauri wao alipokuwa akimtaja mgombea mwenza wake tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2022 na kumteua waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki, basi taifa halingekuwa lilipo kwa sasa. Kauli hii ikihakikisha kuwa profesa huyo wa sheria angali mawazoni miongoni mwa wabunge na washikadau kama mrithi anayefaa wa Rigathi Gachagua. Kindiki amepata uungwaji mkono ulioanzishwa na wabunge 13 kutoka mashariki mwa mlima kabla ya wengine 48 wa magharibi mwa mlima kufuata mkondo. Kisha walifuata baadhi ya wawakilishi wadi pamoja na wazee kutoka mashariki mwa mlima. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru pia anatajwa kuwa na uwezekano wa kumrithi Gachagua. Waiguru huenda akaandikisha historia mpya na kuwa kiongozi wa kwanza wa kike kuwa naibu rais. Katika mahojiano haya ya kipekee na NTV majuma mawili yaliyopita, Waiguru alikwepa swali la iwapo alikuwa tayari kupokea unaibu rais, ila akapata uungwaji mkono siku moja baadaye. Uungwaji mkono huo ukirejelea ule alioupata huko Machakos awali. Waiguru aliwahi kuhudumu kama waziri wa ugatuzi. Kando naye, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata pia yupo kwenye orodha ya wanaopigiwa upatu.
wanaomwombea Kang'ata kuimiliki afisi ya Harambee Annex, wakitaja sifa zake za maendeleo tangu alipokuwa mbunge. Vile vile wanadai kuwa Kang'ata ana sifa za upole na upatanishi ambazo zinahitajika haswa wakati huu ambapo rais amekosana na naibu wake. Japo kimya chake ni kikuu haswa katika mchakato mzima wa kumbandua Gachagua, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasemekana kuwa kwenye orodha hiyo. Wabunge wakisema alikimya kwani ilikuwa mbinu nzuri ya kutomgonganisha na eneo lote la mlima endapo atateuliwa na rais kuwa mrithi wa Gachagua. Nyoro anasifika kwa kasi yake ya maendeleo katika mihula miwili ambayo amekuwa mbunge wa Kiharu. Awali wabunge kadhaa walikuwa wanamuunga mkono, ila wanaonekana kubadili nia na kumuunga mkono Gachagua. Kuna wale wanaomtetea aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe kuchukua nafasi hiyo. Kwenye orodha hiyo yupo gavana wa Embu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha UDA Cecily Mbarire, ambaye amekuwa nguzo kuu katika kuunda serikali hii na ile iliyopita. Yeye pia anatoka mashariki mwa mlima. Yote 9, 10 ni kuwa rais hatakuwa tu akimtafuta yeyote kutoka mlimani, bali mtu ambaye anaweza kufanya kazi naye vyema bila mgongano kwa muda uliosalia. Ibrahim Karanja, NTV. Rigathi Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Haya, mtazamaji wangu, ni ruhusu tuweke kijiti katika masuala ambayo yanafungamana na naibu rais Rigathi Gachagua. Mwanaharakati Bob Njagi, kiongozi wa chama cha Free Kenya Movement, hatimaye amezungumza kuhusu kutekwa nyara kwake kwa siku 32. Kwa majonzi, Njagi anaelezea hali mbaya aliyokutana nayo. Hebu sasa tumpate mwanahabari wetu Rose Ngoi na maelezo zaidi. Who are the people? We are the people. Watu ni nguvu, nguvu ni watu. Kwenye mkutano huu na wanahabari hapa Kitengela, mwanaharakati Bob Njagi anasimulia hali ya kutisha aliyovumilia, akisema kutekwa nyara kwake ni kutokana na maandamano ya hivi majuzi dhidi ya serikali. Njagi alitekwa nyara Agosti tarehe 19 alipokuwa akisafiri kwa matatu huko Mlolongo. Alieleza jinsi watu 4 waliojifunika nyuso zao walivyomwendea, wakimhutumu kuwa na bunduki kabla ya kumtoa kwa nguvu nje ya gari na kumpeleka kwenye gari tofauti. 32 days of terror. I was whisked away into a building and ushered into a small and very dark room. It was the size of 6 feet by 4 feet. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food. Only some water. That was People power, higher power. People power, higher power. People power, higher power. Who are the people? We are the people. Njagi alifichua mateso aliyoyapitia. The second room had a small withered mattress and a blanket. This is where I stayed locked up, handcuffed, blindfolded for the next 30 days. The room was completely sealed with no light during the daytime or night time. The only human interaction I got was when the door would be opened twice a day. In the morning, they would open and hand me a cup of tea while removing the waste bucket and replacing it with another one. During lunch hour, I was served with a meal that would barely keep me alive. The food was unpalatable, but I forced myself to eat in order to get some strength and to live to see another day, hoping and praying that God would rescue me from this ordeal. My health depreciated very fast. Licha masaibu hayo, Njagi amewasamehea waliomteka nyara na kumwachilia mwezi jana tarehe 20. I have since forgiven my captors and asked God to forgive them too. I, however, will pursue justice and plan to sue the government for this ordeal in order to stop any other such abductions. Njagi bado anatafutwa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wamefika kwenye eneo ambalo alikuwa afanye mkutano wa leo. Ilibidi wanaharakati hao wabadilishe hoteli, na pia hapa maafisa wa polisi wakafika ambao Njagi na wanaharakati wenzake walikuwa. Kwa kuhofia kukamatwa, Njagi alilazimika kuondoka kwa haraka. Hapo awali polisi walikana kuwateka nyara Njagi na ndugu wawili, Jamie Longton na mdogo wake Aslam. Government of the day made all efforts to make sure that he does not speak to the media. And that is why we are hiding in the bush to address the media. Rozongoi, NTV.
Na mtazamaji, wakilishi wadi kutoka kaunti ya Nakuru wamevamia hospitali ya Nakuru War Memorial wakitaka kufunguliwa kufuatia maagizo yaliyotolewa na mahakama ya rufaa tarehe mosi mwezi huu. Hii ni baada ya kituo hicho cha afya kusalia kufungwa kwa zaidi ya miezi 8 licha maagizo ya mahakama zaidi ya 7 kukiukwa na serikali ya kaunti ya Nakuru. Mwanahabari wetu Ruth Samuel Chesenge na mengi zaidi. Wiki moja baada ya mahakama ya rufaa ya Nakuru kutoa maelekezo kadhaa, mojawapo ikiwa kufunguliwa kwa hospitali ya Nakuru War Memorial. Kata, usiogope. Baadhi ya wawakilishi wadi kutoka kaunti ya Nakuru wakiongozwa na kiongozi wa wengi walifika kituoni humo na kuvunja lango la hospitali hiyo iliyokuwa imefungwa kwa zaidi ya miezi 8 sasa. When we talk about immediately, if the court order was issued on 1st and today is 9th, then this thing should actually have been done on or before 7th of the month. Licha ya kuwa hatua hiyo ilifanyika pasi na uwepo wa usimamizi wa kituo hicho, viongozi hao walieleza kuwa wanatekeleza jukumu lao la uangalizi wa county. From our side as the oversight, we have to take a step to ensure that we facilitate the opening and the operation in the hospital. We have been having a very big problem with the executive being given orders of which they have never even adhered to one. Uamuzi huo uliotolewa na Jaji Weldon Korir ulielekeza kuteuliwa kwa watu 5 kusimamia mchakato huo, 2 wakiwakilisha hospitali hiyo, wengine 2 wakiwakilisha kaunti ya Nakuru na 1 akiwakilisha mwanasheria mkuu na msajili wa ardhi Nakuru. Kufikia sasa, Roger Jocelyn na Daktari Mwangi Watene ambao ni mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo na mkurugenzi wa hospitali hiyo mtawalia wameteuliwa kuwakilisha kituo hicho cha afya. Daktari Samuel Maura, katibu wa kaunti ya Nakuru, na Roslyn Mungai, waziri wa afya, watawakilisha kaunti ya Nakuru, huku mwakilishi wa mwanasheria mkuu na msajili wa ardhi ya Nakuru akitarajiwa kutajwa. Kesi hii itatajwa tarehe 14 kufahamu iwapo maagizo ya mahakama yametekelezwa. Ruth Samuel Chesenge, NTV. Na mtazamaji wangu, baada ya taarifa yake Ruth Samuel Chesenge, mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi ila tupate yajayo. Wahudumu wa afya waingia katika mgomo na kusitisha shughuli za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet. My club. It's day 7 of My Club Festival Nakafu with exclusive offers, massive discounts, irresistible prizes, big savings, bigger rewards. It's more than loyalty. It's crazy offers every day. Nakafu. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cat, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. As Jurgen Klopp took his leave from Liverpool in May, the Reds turned their attention to replacing an irreplaceable manager. So when Arne Slot was chosen as Klopp's successor, he intended to forge his own path by doing things his way. By staying true to his principles, Slot has made a near-perfect start to his reign as Liverpool head coach. Karibu tena mtazamaji wangu, tuendelee na taarifa zetu. Shughuli za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet zimekatizwa leo baada ya wahudumu wa afya kuingia katika mgomo, hali iliyosababisha hospitali zote katika kaunti hiyo kufungwa. Wagonjwa wengi walikumbana na mshangao walipofika hospitalini na kupata lango limefungwa kwa kufuli na nyororo wakiwa wanatafuta huduma za matibabu. Wahudumu wa afya walifanya maandamano katika mji wa Kapsabet wakilalamikia kutolipwa kwa mishahara yao
zao kwa miezi miwili. Wakizungumza na waandishi wa habari, wahudumu hao walieleza kukerwa na hatua kuachishwa kazi kwa wenzao kinyume na sheria. Natakiwa serikali yetu wasaidie watu, hasa wale daktari zetu ya kusaidia sisi. Sasa saa hii tuko na tabu. Aturudi na tunaambia raia, kama mgonjwa wako bado yako hospitali, tafadhali peleke yeye mahali pengine apate huduma, sababu yeye watoto wenyu wote leo wako nje. On account of delays in disbursements to counties, we have run low. We have had stockouts not only in health. We have had stockouts even in the other departments where we've run out of stationery, and in the hospitals we've also been hit by stockouts of non-medical supplies as well as medical commodities, and also stationery. But that is being addressed, and as we speak, ladies and gentlemen, we've already placed an order to KEMSA for drugs. We're waiting for them to supply. Na kwa taarifa Tanzania ni kwamba watu 4 wamefariki kwenye ajali 2 tofauti za barabarani. Kwenye ajali ya kwanza watu 6 walifariki katika barabara ya Nyeri kuelekea Nyahururu baada ya lori kugongana ana kwa ana na matatu. Watu wengine 2 wamefariki katika kaunti ya Baringo baada ya gari la polisi katika kitengo cha Rapid Deployment Unit RDU kugongana na pikipiki. Mwanahabari Margaret Kimathi na taarifa hiyo. Ajali hiyo ya ana kwa ana ilitokea mwendo wa saa 11 jioni siku ya Jumanne katika barabara ya Nyeri kuelekea Nyahururu. Walioshuhudia walisema kuwa lori hilo lilikuwa likiendeshwa kwa kasi, lilikuwa likijaribu kupita gari zingine lilipopoteza mwelekeo na kusababisha ajali hiyo na matatu iliyokuwa ikitoka Nyeri. Dereva wa lori akakosa brakes, ikakuwa na emergency, akienda ku overtake wakaongana na driver wa 4NT. Hapo kukatokea accident, watu wamepelekwa hapo hivyo hospitali Mary Immaculate for first aid, alafu wengine wakapelekwa Nyeri PGH for matibabu. Afisa wa udhabiti wa trafiki katika kanda ya kati Elizabeth Vivi alisema lori hilo lilikuwa na watu 2 huku matatu hiyo ikiwa na abiria 14. Mtu mmoja alifariki papo hapo huku wengine 3 wakifariki katika hospitali walipokuwa wakipokea matibabu. The lorry was carrying animal fertilizer, manure, and also the occupants of the lorry who are tow number are also critically injured. Right now, we cannot tell the status of the victims who have been rushed to the various hospitals, but we are at the scene, try to clear the scene to ensure normalcy of traffic flow in the road is stabilized to normal. Hapa kwa hii barabara tunaona magari zina overspeed na natembea kwa mwendo wa kasi. Sasa ile tungependa tuwekewe bump. Watu wengine 12 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali za Nyeri na Mary Immaculate baada ya kupata majeraha makali. Kwingineko watu 2 wamepoteza maisha baada ya kugongwa na gari la polisi katika kitengo cha Rapid Deployment Unit RDU lililokuwa linaendeshwa kwa kasi katika eneo la Baringo Kusini. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 3 baada ya gari hilo lililokuwa linatoka eneo la Mukutani likielekea Marigat kugongana na pikipiki na kusababisha vifo vya 2 hao. Mimi nilikutana hiyo gari hapa junction. Nikaona kweli inakimbia sana, nikashangaa what's going on. But unfortunately nilipofika hapa hivi nikakuta pikipiki kwa chini, watu washa tayari kwa chini. Magari ya RDU na hii polisi ambaye inakuwa Mugutani ama Rabalama pande hii ni magari ambayo inaenda kasi sana, na ni magari ambayo imesababisha hasara kubwa kwa community. Kamanda wa polisi Julius Kirago amesema wameanza uchunguzi na hatua itachukuliwa kwa afisa huyo. Margaret Kimathi, NTV.
Na katika taarifa hiyo, Margaret Kimathi, mtazamaji wangu, natoa kunradhi kwamba ni watu 8 waliofariki na sio 4. Tukisonga mbele na taarifa zetu, ni kwamba uongozi wa wanachama wa mamlaka ya maendeleo kanda ya Afrika Mashariki IGAD wamewataka wahusika kutoa mwongozo utakaotumika na serikali za wanachama kukabili hali ya tabia nchi. Akizungumza kwenye mkutano wa awamu ya 3 wa IGAD hapa Nairobi, mwakilishi wa chama hicho humu nchini Fatuma Aden amesema kwamba IGAD imeanza kuweka mfumo mpya utakaowezesha wanachama kubuni sheria ya kipekee kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa kwa lengo la kuboresha mazingira ya kibiashara kati ya mataifa wanachama. As climate-induced stress deepens, they contribute to instability, exacerbating vulnerabilities across our region, and in this context, the socio-economic benefit of climate services cannot be overlooked. Climate change is often described as a risk multiplier, worsening vulnerabilities, undermining resilience, and increasing poverty and inequality. And we know that the challenges are many. However, as this meeting has highlighted, the solutions are within our reach if we work together. Nao vijana wametakiwa kupata elimu ya ubunifu kwenye masuala mbalimbali ya kiteknolojia kwa lengo la kutatua changamoto za uchumi endelevu nchini. Na kulingana na mkurugenzi wa nishati ya nyuklia Eric Ohanga, vijana ndio tumaini la kipekee watakaohakikishia taifa hili teknolojia ili kutatua matatizo ya kijamii. Haya yalisemwa kwenye uzinduzi wa wiki unaolenga maendeleo endelevu haswa ya mwaka 2030. You have seen from the Kenya SDG report, our country is number 123, and we have a lot of sustainable development goals that are still stagnating. Some are moderately moving upwards. So we need to sit down and reflect what the large numbers of the Kenyan youth. And one of the things when it comes to sustainable development goals is always taking a step back to actually look at what we have done so far, what we need to do, and just create accountability measures so that we are not just working blindly, yet we just have 6 years to achieve the sustainable development goals. For us to be able to accelerate the development of these SDGs, then the role of these young people is critical. And therefore, the involvement of the young people, even in this particular forum, would give us a status to see how best can we then move with them, even as we move towards 2030, which is just 6 years shy from its achievement. Haya mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi, lakini kabla ya hilo najitosa hapa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na swala zima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Namuona hapa Sicily anasema kesi hii ya Gachagua itakapofika seneti, natumai kwamba seneti wataweza kumwokoa. Ongeri Eric anasema Frida, natumai kwamba itakuwa ni mchezo wa haki. Na pia namuona mwingine anajiita Mota Aked anasema Gachagua ajitayarishe kukusanya virago. Haya mtazamaji wangu, niruhusu nichukue mapumziko mafupi, nitarudi na mengi zaidi. Try the new Dunked All-Star Box for only 8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. Enjoy all-in-one payment solutions for your business with Network. Accept multiple payment methods and process all your business transactions on one device. Whether it's M-Pesa, Airtel Money, Visa, MasterCard, Apple Pay, or Google Pay, Network does it all. It's faster, it's better, it's smarter. Get it for your business today by calling 0730-847-847. Acne-prone skin? Marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally. Dettol Skincare combines the trusted protection of Dettol with 2 times moisturizers to protect my skin from germs and keeps my skin soft with a beautiful fragrance. Beautiful skin is germ-free skin.
My club, my club, my club. It's day 7 of My Club Festival Nakafu. With exclusive offers, massive discounts, irresistible prizes, big savings, bigger rewards. It's more than loyalty. It's crazy offers every day. Nakafu. Haya, karibu mtazamaji, tudunde viwanjani. Uganda, Afrika Kusini na Eritrea walitawala siku ya kwanza mashindano ya ubingwa Afrika katika michezo ya endeshaji baiskeli barabarani yaliyong'oa nanga hii leo jijini Eldoret, County ya Uasin Gishu. Waendeshaji baiskeli kutoka nchi hizo walitawala vitengo tofauti vya mashindano haya yaliyowavutia mashabiki wengi. Na katika kitengo cha time trials, Charles Kagemo kutoka Uganda alimshinda Dewes Brandon wa Afrika Kusini na El Adil wa Morocco. Muganda mwingine Paul Lomoria ambaye anaishi na kufanya mazoezi hapa nchini alitawala kitengo cha chipukizi, huku Lawrence Loret pia kutoka Uganda akimaliza wa pili. Fiseha Suzana na Eritrea na mwenzake Dawita Diam walitamba katika kitengo cha wanawake chipukizi, huku Lucy Young na Mulam Pasio wote wa Afrika Kusini wakimaliza katika nafasi ya kwanza na pili mtawalia. Today, a few things went wrong. My radio wasn't working properly, but yeah, I still had so much fun out there on the course. The crowds were amazing, screaming, shouting the whole time. So yeah, the vibe is just super high. Yeah. Also, cycling has a family, and CAC has as an umbrella all of us in. So CAC prepares for us such competitions nationally and internationally. As a government, I think this is resources well spent, because as we are aware, we are doing this to nurture talent, and talent is in all federations, and this is one of them. We have Na tukisonga mbele na taarifa hizi za spoti ni kwamba mchezaji wa gofu wa asili ya Uingereza John Middleton ameombolezwa na marafiki zake katika klabu ya gofu ya Nyali kama mwanachama shupavu aliyeshiriki katika shughuli zote za klabu hiyo. Marehemu aliaga Jumamosi kwa njia tatanishi wakati alipatikana chumbani mwake akiwa amefariki. It was unusual for him not to turn up for his tee off. There was a competition on Saturday. And his tee off was around 7 o'clock in the morning. Unfortunately, he didn't turn up, and that is what made us try to find out about him, because he's never late. Golf was his life. He used to play almost 5 to 6 times in a week, and there have been occasions when he would come twice or thrice to the club. This was his family, and it is going to be a big loss to the club. Tunasema makiwa. Waandalizi wa mbio za Stanchart Marathon wamefichua kuwa huenda wakafunga usajili wa mbio hiyo mapema kwa sababu ya kufanikisha lengo lao la usajili wa makala 21. Makala 21 yamepangwa kufanyika tarehe 27 mwezi Oktoba mjini Nairobi, huku mwenyekiti wa kamati andalizi Peter Gitau akifichua kuwa lengo lao la kusajili wakimbiaji 23,000 imetimizwa. Gitau amesema kamati hiyo inaweka mikakati kwa sajili wakimbiaji 2,000 wengine, na huenda nafasi hizo zikachukuliwa kabla ya siku ya mwisho ya usajili ambao ni tarehe 13. Leo benki ya Standard Chartered ilipatana na wadhamini wa mbio hiyo na kuhakikisha kuwa mipango inaendelea na mashindano yenyewe yatakuwa shwari. We made some changes to the start times this year. And those are on our website. And the reason we've done that is to reduce congestion on the route and at the start and the finish, so that the runners have a better experience. We've already exceeded the target of 23,000, and we've increased our target to 25,000. Currently, we are slightly above 24,000 registered participants, and what we will do once we hit the 25,000 mark, we will close registration. We use the proceeds from the marathon, i.e. the 2,000 shillings that you register with, towards future makers. We are helping the youth, women and persons with disabilities to learn, earn and grow.
Na vijana na wasichana wasiopita umri wa miaka 16 wanaocheza mpira wa kikapu watapata fursa ya kuchaguliwa kuendeleza vipaji vyao baada ya kampuni ya Safaricom na NBA Junior kutia saini mkataba. Mkataba huo wa Safaricom utaanzisha mashindano ya mpira wa vikapu ambao utaanza mwaka ujao Januari na kupatia wachezaji wa kiume na wa kike fursa ya kukuza na kuonyesha vipaji vyao. Mashindano haya yatachezwa katika miji ya Nairobi, Mombasa, Kisumu na Eldoret, huku wakipigania tiketi ya kuchuana kwenye fainali. Katika uzinduzi wa mkataba huo, bingwa mara 5 wa NBA na Lakers Derek Fisher walipata nafasi ya kuelimisha wachezaji 80 na kuwapa mafunzo ya maisha. Hapo awali, Fisher alitembelea Rais William Ruto pamoja na naibu kamishna wa NBA Mark Tatum. Timu 8 kutoka mashindano ya mikoa 4 ndizo zitapata fursa. Coaches have the ability to run the practices, to run the leagues as well. And so these kids are going to be able to continue to go to school but participate in these leagues. As Safaricom, we want to get involved with sports that start with the youth, that are grounded in the youth, ages 10 to 17. We have looked at all the different sports that are played in this country. Chapadimba is our flagship. We do golf, we sponsor golf. We also work with rugby, and so we want to be in all the sports to give our customers, our youth, diversity and choice in terms of the sports they can participate in. We don't have a league here for Basketball African League, but we have a lot of programs that includes girls and women as well to play the game of basketball. For this particular junior NBA program, every time we host a clinic, we make sure that there's equity, there's half girls, half boys, as much as possible. It gives us an opportunity to be able to have that platform where our grassroots level can be able to come to develop, and we can be able to get an opportunity to develop the players from the very, from the very bottom of the food chain. Haya, nakomea hapo kwa sasa kwenye taarifa zetu za NTV jioni. Ni Tafrida Mwaka, siku zote nitaitika. Mfasiri wa lugha ishara ni David Agondoa. Usiku mwanana. This is NTV. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take those to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Introducing a new range of Royco spices. An explosion of rich, authentic taste. Spicika na Royco. Making those good meals great. Every journey has its milestones, and each step you take reflects your confidence, resilience, and unwavering focus. And amidst the chaos, you've carved out your own path, defying the odds and inspiring those around you. You've overcome challenges and made your mark. Your story is a testament to innovation, leadership, and impact. It deserves recognition. Nominate yourself or someone who embodies greatness for the Business Daily Top 40 Under 40 Men 2024 title today. Visit top40.bdafrica.com to submit your nomination. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing.
Hey Glam Squad, thank you so much for being with us on The Glam. This is where your beauty is cherished, your wellness is prioritized, and your heart is treasured. We're truly grateful that you get to hang out with us every single Wednesday at 7:30 p.m. Your presence here is truly, truly cherished. Now today we're at Impala Club and we get to talk to Dennis, who is a fitness instructor at Mzuka Dance Fitness, okay? It is such a beautiful thing to see communities of different people grow and being brought together by a common language, which is dance, okay? So we get to see how Deno brings out this beauty of dance in all these people that he is with, because it is such a great thing to see people come together and enjoy themselves. And of course, get to work on their bodies, move their bodies, lose a couple of kgs, and you know, at the same time, have an incredible time. So without further ado, let's get to meet Mr. Dennis. Dennis? Hey, hi Tracy. Sasa. High five. How are you? I'm good. Thank you so much for having us today. Welcome. I've just finished my session. Okay. Welcome. Amazing. I'm excited for the next session that we're about to have. But thank you again. How long have you been doing Mzuka Dance Fitness? Wow, it's been a minute. Actually, for Mzuka Dance Fitness, I've been doing it like for the last 8 years. But generally, the dancing area, I've been dancing like half my life. Oh, so you've been a dancer? I wasn't born like a dancer, but I just found myself dancing. Okay. Yeah. Can you tell us more about Mzuka Dance Fitness? So Mzuka Dance, like, it's just a name, and for it now it's like a brand, a Kenyan dance brand, which is a dance fitness. So I started it way back in 2015 when I was a dancer way back at Sarakasi Trust. It's an international recognized company where people go there and train to dance like a career, a all-day thing. Yeah. So I was there for like 4 years. Then I came back. I felt like I should do something for people who are in the office, but they love to dance. People who are not professional dancers. I thought for myself, maybe I can create something, some simple moves where you can feel good, you work out, and you feel nice. Yeah. So that's how I started Mzuka. Okay. So it didn't start as Mzuka, but it started as a dance fitness. But now, because of the demand, I had to name. I had to give it a name. So it's a brand on its own. So that can be a brand on its own. Okay. Lakini unajua mtu akikuangalia anashangaa. Okay, are you getting this body just from working out, or from dancing, or do you work out? Actually, I balance, because my aim, I have to look my job, because most people, or let me just say most dance fitness trainer, most of them, they are very tiny. But for me, I decided, since I can maintain my body, I have to balance by dancing, because I've trained like dancing for 4 years, so it's just in my blood now. So now let me spice it up with something. So I have to do like strength training. Okay. Like when I'm not dancing during the week, I have a time for where I do strength training. So dancing, what does it do for your body? For example, because you see, I'm pretty much a tiny person, mimi mdogo kidogo, mimi mdogo kidogo, lakini mtu mkubwa kiasi, right? How would the Mzuka Dance Fitness benefit both of us? You know, both the small and the much, you know, plus size women. I think it is both sizes. It doesn't matter your size, because I have some very tiny students who come to my class, but they can't move. You might think like they can move, but you find them there. But you can find some bigger class who come to my club, but they really move. They really treat like you're okay. You know, like in dancing, it's just all about having the rhythm and you follow the check. Because as long as I'm there to show you the simple moves, but to push you to do it more harder. So it doesn't matter your size, as long as
I believe as long as you have two legs, you can move, and as long as I'm there, because I'm also like a dance psychologist. Like I've taught some, I've trained some people who have never danced their whole life. Till now they are good, in the same class. Till now they are good dancers, not professionally, but they love dancing. Yeah. Have you met, because you mentioned psychologists, and I thought about how dance can also be a form of therapy for people who are not okay, you know, they're either depressed, you know, have anxious, they're anxious people. How do you think dance can help, you know, curb mental illness issues? Yeah, that's a good thing, because for me, I've got a lot of testimonies from my clients. Way back, I didn't know how to help them, but after certain times, I got for, as in to hear some testimonies, they call me, they tell me, Dennis, when are you having the next session? Because your classes, they help me a lot. They start to tell me their personal stuff which they go through. I'm just like, okay. So you find like after they work out, they feel nice. It boosts their self-esteem. They feel they can like have a focused life on what they have to do. So it's a good thing for mental and physical health. It helps a lot. Yeah, that's amazing. And for you, how do you think Mzuka Imeku impacts? From seeing people's lives change, help them to achieve their fitness goals, it has, for me, it's an achievement to me. And I'm so happy, and I just hope, I'll still have the energy to be here around in Kenya to help people a lot. Okay, and I noticed that you guys are pretty close, you and your class. Yeah, because for my clients, you know, like you've seen their age, so you have to be so close to them and understand them, because you can't just enter and do a class, then walk. After the class, you have to hear their feedback, how they are feeling. You might find some have some knee problem, so you have to understand them, because I might be doing a session, you see me moving around inside, I push them, so maybe one might be having an issue with the knee, and I don't know. But if I know, I ask her, I mean, doing the session, but I'm asking, are you okay? You feeling okay? Just take it easy. So in that way, it makes us feel so close, and I feel I'm not just doing it for myself. I want them to do it, because it's not about me, it's about them. So when I'm doing my session, it's always about them. I'm giving them what I have. Then it's now them to take it and just do it how they can by themselves. Yeah. So that makes us more close with them. Yeah. Which is a good thing, because, you know, having that sense of belonging, you know, knowing that the people I'm dancing with, I'm not just seeing them and then go. We get to talk, you know. I saw them making fun of one another as well, true. You know, which is a good thing. Even among themselves, they're so close. Yes. Because even like apart from this dancing, you know, like if you come here, you might find like most people who come here, they are not members here. They are just Mzuka followers from different parts. They come, they just follow me. They are like, okay, then today you have a class where at Impala, I'm coming. So they just come. So then they get to meet and they get to know each other. You might find others, maybe they were schoolmates way back, so they get to connect back through Mzuka, so it makes them sit so tight. It's bringing people together. People who don't know how to dance or haven't moved before, can they still come for this class? Yeah. Anyone, like I told you, like I'm a dance psychologist, so even if you're maybe an askari there at the gate, you've never danced, I call you, I'll just teach you from the basic. There are basic moves which are very simple. Anyone can do it. Anyone who've never danced, one day, like I told you, I have like a lot of testimonies from my clients, like maybe over 20 clients who I know they've never danced, but they, you know, like, have you seen a person who, in their head, they're dancing, but now, when it comes, now, they're just like, okay, they can, but now you just encourage them. I think that's me.
In my head, in my head, I can see that, you know, I'm doing it, but then but you're good. I think you are shy because I tried to call you in front here, but then you are like, let me just say that. You are shy, but you're good. It's such a good thing to know that our bodies can change, you know, as you continue. Your body can do anything. So you know, because one of the things I was asking, unajukianza the dancing, you feel like your body is tight. You can't move as fast, but eventually, are you able to, can your body loosen? Yeah, it loosen, because normally before like I start my dance workout, for me, my form of getting ready to go is to do some simple stretch, just to waken up your body. Then I start with very slow music, and I start just to make sure your muscles are good, not to get maybe some muscle pulls or maybe to feel your muscle tight. Yeah, that's how I start my sessions, yeah. Which is great. It's not that hard. It's not hard. Yeah. Yeah. And you know, the beauty, like we said before, it's just the fact that you just move, right? So that can you also lose a lot of weight when you're just doing this? A lot. You know, like in one Nzuka session, like 160 minutes, because normally we do like 60 minutes at maximum. The way you've seen it, you can lose up to maybe, let me just say an average of maybe 700 to like 1200 calories. So other people, like, they never believed it, and I have to tell them, you just have your watch, like a workout watch, and then you tell me. Yeah. So when they were working out, then they're finished, and they're like, wow, that's 900. They are down. I'm like, wow, others even up to 1,000, 1,200. So, and that's at least the least. Try the new Dunked All-Star Box for only 8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. My Club. It's day 7 of My Club Festival Nakafu with exclusive offers, massive discounts, irresistible prizes, big savings, bigger rewards. It's more than loyalty. It's crazy offers every day. Nakafu. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. Makofi to both baby and the new Morphix diapers. With its cottony soft texture and 3 times faster absorbent channels, the new Morphix diapers help to prevent rash. Morphix, comfy like a mom's hug. The 2024 RAIDS Association of Kenya Conference is here from October 30th to November 1st in Naivasha. Register today and be part of this influential gathering. Visit rak.co.ke. So do you usually have these classes here only, or do you move? Because no. I think I've heard some people know you from Thika Road. Yeah. As for now, basically, like, we don't have our own studio now, but we are hoping we'll find it soon. But we just move around freelance because we are in good. We have like a good
number of gym where we have a contact with them. Every day I move from different places. So you might find like in a day I have like 2 classes or maybe 3. So maybe I might have a morning session, an afternoon session, and an evening session. All different places, not the same place. Yeah, that's how I have my clientele base. Okay, that's amazing. So for a beginner like myself who's come for your class, right? Can you show us the basic stretches that we do? Okay, the basic stretch, before we start first, I always have to make sure like the most important part are your hamstring, because your legs are the one which they are making you to dance, they carry your weight. So first, you might find like I can cross my leg and I tell you to just go down, go all the way down. So if some are so stiff, you might find they reach here. Like me. Or if you're so flexible, you can just touch your toes. If you're more flexible, you can touch your toes and kiss your knee and stay there. So that's one side. You might feel your back is opening, your hamstring is opening. Yeah. Then you come back, then you go on the other side. So you lift your left arm up and push your hip on your left side and bend like that. Nice. Then you release. Now, then you do the other side again. The other side, go all the way down. The same thing you did on your right, you do on the other side. You either touch your toes, kiss your knee, or just hold it there. Doesn't matter. Nice. Then you come up. The other arm, nice one. You notice you're doing great. You bend like you make a curve. So as in to make it more effective, you can turn your chest up and look at the ceiling. Nice. Good job. Then now we stretch your shoulder. Hold it there. Pull it back, pull it back. Now bring it in front. Because you know, like even your shoulder has to move. Every part of your body has to move. Now the other arm, whatever you do on the left, you do on the right. You pull it. Nice one. Then you switch there. Don't forget your chest too, because of the breathing and because when you're dancing, you have to make sure you're breathing. You have to open up your chest. So you raise your arms up, then you open up by looking back. Huh? Pull back. You can find your own rhythm. Yeah. Nice. Then you loosen your whole body tension. You swing. You leave it all on the floor. Yeah, all on the floor. Now you're good to go. Amazing. Yeah. Okay. So you're just going to teach us 3 simple moves, but moves that are very effective. They're very effective, right? 3 of them. So whoever probably isn't ready to come for maybe a class, they want to first get the basic moves first before they get the courage to come. What can they do at home? So for me, normally my music selection is always very engaging, and anyone, even if you're on your car and you're driving, you're listening to the radio, I love to put the music which anyone can listen to. Yes. Mostly us Africans. So maybe you can do some nice African moves with modern rhythm. Yeah? Yes. Okay. Okay. So we put some music, or we just... So first you'll show us the steps, the basic steps, and then now we'll put the music after. So you remember we did this? Yes. Yeah, so now just move and back. Now use your arm because we did the shoulders. Okay. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's the first step. So you just step 1, 2, 3 and turn. And back. Yeah. Nice one. Just give me some vibe. Then you go. Hey. Then you stop. You just step inside. You have a bounce. Right and left. Right and left. Right and left. Right and left. Then you move in front like you walking. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4.
Wow. Just simple like that. I really admire dancers because, you know, you're not only moving your legs and your hands, you're moving the whole body, right? Yeah, it should be like that. Yeah, which should not move like a robot like you. Yeah, I feel like that's how I'm moving. It's like, okay, 1, 2, okay, fantastic. So now we can put the music and incorporate what you've just shown us. And this is a fantastic way to lose some weight when you're at home. Make sure that you're always engaging your body, right? Because sitting down also doesn't help, right? Le général Dangote, le grand Mobao, Maman Dangote, ona mpaka leo majibu sipati, yani mpaka leo mebaki katikati. Didi Santos, rafiki wa kweli ni nani? Rafiki ni ndugu wa majirani, unepati na kwa stare wakulia nawe msibani, wakukosa kuongeze ama yule wanipe nami, kwa sababu nimekoma. Rafiki yangu pesa, rafiki yangu pesa, Ricardo Momo, rafiki yangu pesa, Don Fumwe, rafiki yangu pesa, achi jibu Dangote, Yamaji na Chidi Benz, achi kuagetu, akumbeji niji. Wow, oh my goodness, and that's just one song. Yeah, that's just one song. Oh my goodness, I can feel it. And my knee can feel it, my thighs, my whole body can feel it, which is great. And you do this for 60 minutes. Yeah, 60 minutes. And 60 minutes is effective, because if one song I feel like this, then I can imagine 60 minutes umeisha. That's like 20 songs only. Yeah, oh my. Yeah. So what do you think is the future from Mzuka Dance Fitness? I believe one day will be Africa's greatest dance fitness brand, whereby we'll be there outside promoting the African culture, mostly from Kenya or East Africa, and inspiring people and just changing lives. That's my dream, and very soon I'm sure it will happen. Changing lives one move at a time, huh? Fantastic. Thank you so much, Deno. Thank you so much, Stacy. Asante. You're such a good dancer. Asante. I just need to loosen kidogo. But Deno, wakitaka kuja Mzuka Dance Fitness, how can they reach out to you guys? Yeah, true. So if you want to reach to come from Mzuka Dance, go to our social media page. Mzuka Dance, you can see it's written here. Just type Mzuka Dance on Instagram, TikTok, Facebook, just Mzuka Dance Fitness. If you want our number, 0721 247 472. 0721 247 472. Amazing. Yeah. And how much is one session? A session, we always have a walk-in session where you just want to try the dance, where you walk in. It depends on the place where we are. You can find some places 500. The least is 500. Some places goes up to 2,000, depending on the location. So it's very important for you to, reach out prior so that you can know, right, what is in store for you. So thank you so much, Deno. We truly appreciate. But before we even say goodbye, we wanted to talk to a couple of your clients, just so that they can give us their experience. Yeah, they're ready. They're here exactly. Ready. So that we can get to know from the horse's mouth, the people who are with you every other time, how it has impacted their lives. So let's get into that. You've seen these lovely ladies dancing their way through Mzuka Fitness today, and I wanted to have a chat with them just to understand more about how Mzuka has impacted their lives. But before we continue, let's get to meet these lovely ladies. Hi. Hi. What's your name? I'm Jackie. This is Jackie, and? I'm Salma. Salma. I'm Wambo. And? Wambo. How has Mzuka transformed your lives?
I'll start with Jackie. Mzuka has been amazing for me. I think it has made me more fit. Okay. Yes, I love dancing naturally. Okay. So when I came and found Mzuka like some years back, I really loved it, and I've been in the class through and through. Wow, fantastic. Yes. Salma? Yeah, for me it's a way of fitness. It's just like working out. I've been doing it since Deno started. In fact, we are the ones who encouraged him to start his own class. Oh, wow. In a class with someone else. So I've been with him from day one. I enjoy it because my body, I was used to working out in the gym. So it reached a point where I was not seeing any results. And then I needed to challenge my body. So I joined Mzuka and I saw the results. Wow. Yeah. How have you seen individually your body? Which parts of your body have you seen change as you've started or continued Mzuka? Yeah, for me, you know, I've been having children back to back. Okay. So every time I get a child, you know, the body gets lazy, you know, you add so much weight. Yeah. So Mzuka works out the whole body. Like, you know, you're always jumping. So the whole body works out and you also lose some weight. Yeah. And on top of it, the waist area. So you've noticed with your waist? Oh, yeah. With my waist, I've noticed it a lot. Okay. It works so much for me. Okay. And what would you say has to be the most amazing thing about being part of such a nice community for Mzuka? Like, what do you look forward to every time you come for the sessions? Just the stories and the fun. You had the way we were heckling during class, you know. We scream during class when the music is so good. Once in a while, we bully the instructor by adding more songs. So it's just fun. Yes. When the new song comes, he comes bringing anazileta, yani. Tuna dance, we feel like energetic. That's why we don't get old. Yeah. Hivyo sana sana kwa kuzeeka tuzeeki. Hamtaki kuzeeka. Umekataa kuzeeka. Hapa nyuma. Hatuzeeki. But we love it. In fact, we bully our instructors. Yes. By the time the class is ending, we still want more. Wow. Like one more. Yeah, he's exhausted, but we are not. Fantastic. So if you're looking for a fun way to lose weight, tone your body, then this is the perfect routine for you, okay? If you're tired of lifting weights, running on the treadmill, then this one works. Ndio Wambo? Kwanza watu wale wa 40, 50, 60, 70, ukiona mama yako amezeeka usimweke tu hapo, yani hazina kaa tu. Just bring a twist tu kidogo, enjoy kidogo, yeah. Anguke nayo. Thank you so much, ladies. Thank you. I truly appreciate it. So you've heard it from this beautiful ladies. Mzuka is the place to be. So remember, if you're looking for somewhere to just let loose and you're not trying to do the heavy lifting or the consistent running, etc., then this is the perfect way to get your fitness results right here at Mzuka Fitness. Because you're moving, so that's cardio. You know, once you're going down, you know, you're toning your legs. All these things are beneficial for your body, and you do that while having fun with such an amazing community. So if you want to reach out to Dennis, we have shared his contact details, so make sure to call him because you do not need to miss out on such an amazing community, such an amazing way to lose weight. So thank you so much for watching The Glam today. I've been yours truly, Tracy Wanjiru. We've had such a fantastic time, so thank you so much for hanging out with us. Until next Wednesday, stay glam. So am I talking when I'm walking? No? Oh, okay. Dance, you know, that freeness, that, freeness, yeah, openness, yeah, okay, let's do it again, last one. We're so excited that you get to hang out with us right here on The Glam. Hey, that's why this is a problem of doing another take. Something Mzuka, Kai. Kuna mtu amepiga kisimu. So, wacha niekeze. So nitamuuliza hiyo question tena. Chenega silent. Sawa. Sorry. As Jurgen Klopp took his leave from Liverpool in May, the Reds turned their attention to replacing an irreplaceable manager. So when Arne Slot was chosen as Klopp's successor, he intended to forge his own path by doing things his way.
By staying true to his principles, Slot has made a near-perfect start to his reign as Liverpool head coach. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.